Всем привет, дорогие. Добрый вечер и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем Genshin Impact. Немножечко нужно поисследовать Сумеру, потому что у меня здесь очень много всего не открыто, меня долго не было. С момента старта региона. Еще почти 10 минут профилонила. Если у вас есть маленькие дети или собаки, начать что-то делать очень проблематично. Пока всем все раздашь, пока их уложишь. Так, вот здесь сюда давайте откроем. Кстати, рыбки. Надо ивенты сейчас будет, наверное, начать. Такая... Когда я хотела что-то делать, этот самый... в игре ничего не было. А контент появился, уже не надо, знаете, этот самый, уже что-то как-то... Даже не то, чтобы мне не хотелось, я стартовала будучи очень счастливой, что у меня есть контент и все такое. А потом я на неделю заболела и потерялась совершенно. Так. Так что рыбалка — это мой расшит. Что такое расшит? Расшит означает верный путь. А верный путь — это расшит. Так говорят у меня на родине. А еще это часть моего имени. Я верю, что у всего есть свой расшит. Я ловлю рыбу, а рыба ловится на мою удочку. Ты нашла своего расшида. Так, блин. Поторговать-то с тобой можно? Так, нам нужны вот эти штучки. Блин, 4 орезий не хватает. Я считаю, что это офигенно. Так, а что так громко-то? Хотя вроде должно быть нормально. Ну, как обычно, мне только громко. Так, это мы используем.
Так, а сюда нас прислали по квесту, да? Давайте отвергнутую игрушку начнем, потому что это какой-то долгоиграющий квест. Вот только надо, наверное, сюда телепорт открыть. Квест, у которого есть лимит по времени. Так, здесь какой? Вот этот тут ближе будет? Или хрен его пойми? Shine down. Да в смысле ты упала? Ты серьезно? Так, здесь нужно отметить усыпальницу, а то потом буду искать их. Ага, конечно. Я ж только что видела, во что стрелять надо. Have you heard the ballad of the treasure chest? Yeah. What a find! I wonder how many bottles this will be worth. Куда я шла? Ведь куда-то шла. А, отвергнутая игрушка, она здесь, в этом порту. Ну, значит, пойдем туда.
Я собираюсь вступить в ряды пустынников, и денег для семьи заработаю, и в пустыне побываю. Красота. Красота? Болван. Как ты будешь драться, если даже с кухонным ножом не можешь управиться? А почему здесь кухонный нож? Разве его можно сравнивать с охотничьим? И откуда в тебе столько уверенности? Дома даже сундук ты не можешь сдвинуть с места. В пустыне тебя испепелит солнце, не говоря уже о зверях и бандитах. Ты... Что я? Разве это не правда? Даже алый король, которому все было по плечу, сгинул в пустыне. Думаешь, ты лучше его? Это... Если ты, Олух, плохо кончишь, я останусь вдовой без гроша в кармане. В любом случае, ты никуда не пойдешь, ясно? Я, конечно, понимаю, с одной стороны, что ты беспокоишься, с другой стороны... Можно самой там что-то как-то позарабатывать, нет? Что это за история такая с подарочной картой, когда для них теперь нужны чеки? Подарочная карта для чего? В чатике какая-то беда. Раньше чеков не надо было. Что-то странное сейчас произошло. Блин, а где это? Еще выше, что ли? А здесь что? Как-то интересно тут все закручено. Сам не знаю, почему, зачем, когда. Ну, на самом деле это очень странно и очень печально. Я просто очень редко, ну, как бы покупала или сталкивалась с подарочными картами вообще. Для каких-либо игр. Ну, никогда не нужны были чеки, потому что, ну, у меня некоторые подарочные карты были, типа, ну, их раздавали там как промки, допустим, в этом, на каких-нибудь выставках и так далее. И ты, то есть, просто приходил домой и получал свои бонусы. Вот телепорт.
до этой игрушки никогда не дойду. Куда-то меня все уносит вдаль, все дальше от игрушки. Ой. Ну, я согласна, денег очень жалко. И я даже... Если бы я могла чем-нибудь помочь, я бы помогла, а так я могу только посочувствовать. Будем надеяться, что где-то убыло, где-то прибудет обязательно. Так-то монетка с музыкой, я пока их собирать не буду, я потом сразу все соберу. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things, not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. Наверное, здесь найдутся огорченные люди, а у Пайма настроение лучше всех. How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Например, эти двое явно чем-то огорчены. Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. Так, тут можно они говорят, можно на авто What's поставить. bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? Looks like a mushroom monster to Paimon. Какая-то грустная кукла. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator
his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Cassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? К сожалению, нет. Oh, this is such a shame. Why isn't Tondra back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger, too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this was the result. Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville, He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Ладно, детские улыбки — это довод. Yep, let's do it! Так. Гандхарву, говорите, надо. Ну, пошли. Так, тут штучка есть. Мы бы не стреляли или не стреляли? Похоже, нет. Have you heard the ballad of the treasure chest? So Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Ну, может быть, стоит кого-то спросить? Так себе идея. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh. That voice
sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. Это Калей. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. What a well-mannered child. Нельзя оставлять его здесь одного. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. You like the Aranara stories too? Of course! I love them! Oh, people who like Aranara are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Wow, Kale's so good with kids. Да, у него отлично получается. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? Наоборот, мы хотим зайти еще дальше в лес. Рассказывать Калее о неприятностях, случившихся в лавке. Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Gandharville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanger. So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Может, это рыцарь, который полжизни провел в заключении. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. Your dad? Tanger's your dad? As in you're Tanger's son? Uh-huh. Ah, Paimon sees. That guy at Akara Crafts told us that Tanger brought his son along with him. So he meant Razzie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanger get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore.
Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Rosie! Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Ура! Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet Thee Tanja! Oh. О, Калей. So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. Does this mean I'm making progress? Sure, I'll play. Ура, круточка. Ура, ни хрена. Изумрудный шар. Another tune, but it'll cost you an apple. Грустно играть в гачу без гачи. Подожди. Это, то есть, нам за Ганхарда вели... Я путаюсь в названии Ганхарва, потому что по-английски звучит по-другому. А я их почти... Ну, я не всегда читаю субтитры, потому что, в принципе, ну, достаточно много мне понятно так на слух. Да ёшки, макрёшки, видите, блин. Блин, не долечу, наверное. Ладно, давайте здесь. Да, блин. Rosie! Where are you, Rosie? Someone's calling for Rosie over there. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Вопрос. Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? Ага. 3 небесных светила. Так светило, что аж чуть не ослепли. I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru.
I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Довольная такая колбаса. Okay, then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey, Kale. Are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Мы есть великаны и разяблик. Ah, excellent! Improvisation! Yes, mount your trusty steed of imagination and canter through the lush meadows of lyrical expression. You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Да, наша книга издавалась недавно, где-то в апреле, там в этой... Господи, в Инозуме. За вечер написали, 2 недели редактировали и так и выпустили. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Шутки в сторону, давайте поговорим о деле. Вы рассказываете также о неприятностях в лавке ремесловика. Akara Crafts. Ты забыл про них, да? Молодец. Записывать надо в этот самый, в ежедневник, чтобы ничего не забывать. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was a-raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. Почему я должна говорить, что и я тоже, если я его поняла? Поняла, что он несколько безответственный. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Да по-любому грибов обожрался. Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant! Well, there it is! All the proof you needed that this kid is definitely Tanjir's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanjir, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something! But the garden that blooms before my eyes is of greater importance, for therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. Ну зачем ты тогда им что-то обещал? Они же сказали вроде, что он собирался им помочь. I, Tanjir, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanjir living in humble Port Ormos. Да. Да. Понесло. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia.
You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Наверное, это и есть тот самый секрет, который не хотел рассказывать Рази. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means, but anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Ух ты, у меня тут еще кто-то оставил лотосы. Не буду пока подбирать, я тигнари все равно пока не качаю, а люди иногда заходят, им надо. Пускай останутся. Бамашка. Hey, look! There's a note here! Could this be the evidence that Tanja was talking about? The handwriting's so hard to read! It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Сочи. А как раз сегодня этот квест прошел. Это на самом деле прикольно, здорово. Понравился тебе? Я просто только начала, я очень медленно прохожу это дополнение. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." Это дупло, моя крепость. Потому что я человек, который очень быстро закрывал все остальные эти самые зоны. И мне потом не хватало контента, и я решила никуда не торопиться в этот раз. Ты че, тут что, все, больше не надо? There's another one here. If only I were a clever Aranara. Рано в этом шаре сидела 5 дней почти. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Тут денег отсыпали. Блин, я же еще хотела... Что талантом-то? Так, у нее завтра книжки будут на таланты. А колечко кушает. Ничего она не кушает, потому что она маленькая. Ну, дать ей особо нечего. Качать ее не хочу, потому что затратно по ресурсам.
Я как бы не знаю, куда мне ее поставить. Можно ее сейчас теоретически так по миру-то вместе Венти можно было поставить. С другой стороны, с Венти перемещаться удобно. Я грустный человек, который ничего не крутит в гаче. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? И где тут эпохальное открытие? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Ничего подобного. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Что случилось с Клей? Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Разочаровала? Overwhelming. Oh, yes. Yes. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. О, Господи. Ночью отправляйтесь в лагерь. До 4. Ой, сейчас сколько времени? А, ну как раз, блин. Почти 5. Еще сутки где-то кумекать, да? Traveler, wake up! В чем дело? It's not the Aranara. It's Kale. She's gone. Oh, Paimon's been worried
worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranora activity, she's been acting kinda strange. Я тоже заметила. Наверное, Танжер ее напугал. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler in Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Haranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanja? Наверное, это ее секрет. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. У Калеи были на это свои причины. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. На следующее утро Танжер, едва не лопаясь от радости, привел вас к Глуклу. Aha! There's a new note just as I expected. Yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? Очень интересно. I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, I refuse to believe it. Танжер больше не может закрыть глаза на факты, погружаешься в долгое молчание. Помоги ремеслам Акары. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. Да поди не он пишет, а сын, допустим. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real R&R, right? What makes this so different? Razi, you tell them. Really? Can I? Yes, it's fine.
Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? Помню. I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? It was me. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Razi. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Razi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Razi. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi so that Dad will become good old Dad again. Сумеру НПЦ выглядит намного приятнее. Во-первых, они сделали им больше причесок, пресетов лица и одели их поярче. В отличие от, ну, по сравнению с остальными этими регионами, тут все намного лучше выглядит. На самом деле очень круто, что прогрессируют люди. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, "Dedicated to my dearest Razi." I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tandra's fairy tales were actually stories written by Razi. And because Razi didn't want Tandra to keep living a lie, he refused to help him with the Kara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as always.
I'm a terrible father. I'm sorry, Razzie. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Razzie's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? Пусть Рази сам решает. You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. This is the happiest Arazi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Почему нельзя издавать книжки вместе? Что за фигня вообще происходит? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt, but when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Razi, slow down and watch your step. Нам тоже пора отправляться в путь. Исследуя Сумеру, вы обнаружите много нового и увлекательного. Почему вы не запечатлели это на фотокамеру? При использовании фотокамеры есть ли видеоискатели, есть объекты, которые стоит сфотографировать. На экране появится соответствующая информация. Отрегулируйте расстояние съемки и зум, чтобы легче было заметить эти объекты. Можно использовать только в Сумеру. The 20th anniversary of Akara Crafts is coming up. Paimon wonders what the children thought of the Aranara carvings we helped create. Let's go check it out. Так, блин. Где там камера? Блин, что-то фиговина откатилась.
Brace yourselves. There is no escape. Let's play. Да, вот мне тут насыпало, конечно. У меня еще чего? Господи, что это? Это для чайника, она? Господи, как много активности. Сфотографируйте два различных животных, обитающих только в Сумеру. О, Господи. Сфотографируйте спины кроков, когда они отдыхают на берегу, разевают пасти в воде и нападают на жертв. О, Господи. Это, знаете, ивент, типа, смотрите, как мы сделали клево животных, они делают так много всего интересного. Сходите на это, посмотрите обязательно. Ух ты. Победите пернатого плесенника так, чтобы облако нестабильных спор не задело ни одного члена отряда. О, Господи. Так, ну-ка, а как начать испытание? Давайте посмотрим, что это такое. Я полагаю, активности примерно плюс-минус одинаковые, поэтому нет смысла на стриме все закрывать. Тут в течение недели пошукаю. Но посмотреть, что это такое, как оно работает, наверное, стоит. Что надо сделать? Итоговый счет забега в роще зависит от времени, затраченного на прохождение, и количества свободных монет.
Господи, что ж я так зеваю-то? На пути испытаний могу встречаться в благословении притяжений. Так, это понятно. Это похоже на то, что эм, на горе... Господи. В Новый год были похожие активности. Короче, обычно как. Да, конечно, обязательно вляпаемся в дерьмо. Без этого никак. Чё у меня с мышой? Я ощущение, что у меня мышка не крутится вообще. Че, подождите. Ну, сейчас норм. Собачья шерсть попала на мышку и она не перестала работать. Так, а я не очень поняла, а как... Меня же должно было чем-то подбросить. А почему не подбросило? Что-то было вообще. Странно. Ну ладно. Там вроде как был ветер, а вроде как он не очень сработал. Что-то меня как-то странно унесло, короче. Ну, может быть, потом за море еще сбегать. В общем, понятно, что это за активности. За это только книжечки дают. Come on, traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. Will be discovered. Так.
I got the same one again. When will I get the chubby, squishy one? I guess I'll just have to save up my allowance and get them all. Huh? I thought you came here every day. Have you still not collected them all yet? You should have gotten them as a set. That way, you get 7 different designs at once. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you really love something. I finally saved up enough to buy the set today. Oh, I'm very sorry, but the one cassette bot was our very last carving. We're out of stock today. But we're working on expanding our team, so please check back tomorrow. Fine, I'll come back tomorrow. Just so you know, R&R carvings are more than just stock. Yeah! All right. I'm sorry. Sorry, buddy. Our Aranara carvings have sold out for today. Sold out? Oh no. I was gonna buy one for my cousin who's visiting tomorrow. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? We'll deliver the new carvings to you first thing tomorrow. Wow, thanks, Mr. Fies. Don't forget, okay? I promise. Akara Crafts would never let down a child. Ah, more customers. Sorry, our Aranara carvings have... Oh, hey, it's you guys. Thank you so much for your help. We've been planning on visiting you to express our gratitude, but as you can see, our store's been really busy. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. Вижу, дела у вас идут неплохо. Дети просто обожают Ранар. It's all thanks to Razi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a small token of appreciation. Whoa, wait. This looks kinda... Да нормальный он. Right! Mind-blowing! It has a very, mysterious feel. We appreciate your thought, but please give us Да some ладно, time мы to в чайник decide if we поставим, wanna как keep будто у it. нас что-то такое там... Как раз его-то у нас и не хватает. Проблема с игрушками месячное дерево. Давай посмотрим, как, чё, блин. Aranara father owned up to his mistake and was forgiven by his Aranara son. I think everyone will like how the story goes. But the reason the father owned up to his mistake was too simple. Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The Aranara father will feel guilty after seeing his son work hard. When the Aranara father starts feeling guilty, should he speak more slowly or more quickly? That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at different paces. Hey, Tanja and Rosie, what you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. But I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. That's why I'm asking Dad for advice. Oh, Sumeru's gonna have a new young storyteller. If it weren't for you, Razi would surely have left me for good. I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't quite add up. Oh, what is it? Do you need help investigating something? Why would a Mondstatter leave a note in a tree hollow deep in the Avidia forest? I thought we moved on from this topic. It was just a coincidence. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. Серьезно? Совсем ничего удивительного?
my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollows. But seeing Razi and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? Вне контекста эта фраза звучит, мягко говоря, странно. Я с радостью. Во время испытаний мгновенный выброс вы можете получить черновики вдохновения. Отдайте черновики вдохновения и материал мастеру из ремесел Акары и получите резные компоненты. На лесных стойках можно разместить несколько деревянных РНР сразу. Взаимодействуйте с лесной стойкой, чтобы установить туловище и прикрепить к нему остальные компоненты. Количество отражаемых компонентов ограничено, но с ходом события оно увеличится. Резные компоненты включают туловище, головы, шляпы, плащи и глаза. Сначала установите туловище, прикрепите к нему голову, затем можно добавить шляпу и глаза. Изготовьте несколько деревянных РНА, чтобы получить соответствующие награды. Во время события и после него полученные лесные стойки и резные компоненты можно будет перенести в чайник безмятежности и продолжить вырезать статуэтки РНА там. Так, я полагаю, чтобы что-то здесь пилить, нам нужно сначала шапочек в магазине накупить. Да, я монетки все потратила, и мы пока не можем это сделать. Ну, ладно, сейчас не будем заморачиваться. И не знаю, буду ли я на стриме еще делать этот квест, потому что сюжетная его часть закончилась, осталась только аркадная. Еще в любом случае, как бы на паблике, там, в Телеграме, в Дискорде покажу скриншотики со всем этим. Так, здесь бурмень закончили. Рыбалка. Рыбалка. Блин, интересно, это вот эта вот темная долина, она над землей или под землей? Потому что здесь очень много всяких каких-то квестовых штук, которые под землей, под водой. И ищи свищи их там. Ой, слушайте, их же можно сфоткать, да?
Так, вот это, да? Propagate! I'll keep this close. Так, тут пустынники. Ну, окей. Сейчас, наверное, надо было взять джунгли, а то мы сейчас от них по хлебалу-то получим. Following orders. Allow me! Think you can get away? Inazuma shines eternal! Ha! That's close enough. Brace yourselves! Shine down! Time for takeoff! Illusion shattered! Now you shall perish! Что-то как-то... Хотя у нее шанса критапа вообще нет, блин. Спасибо, что она хоть что-то удара называется. Propagate! Time to get sick of this. Yahoo! Scatter! Think you can get away? Spring forth! Rest and rebuild! There is no escape! Inazuma shines eternal! Да что, кажется, что ни хрена мы тут... Можно было бы взять ее пачку обычную, блин, и не Time мрозь. for takeoff. Hold the line! Shine down! Now you shall perish! Brace yourselves. Propagate! Think you can get away? Germinate! Allow me! There is no escape! I'm getting sick. Inazuma shines eternal! Инзума shines eternal. Когда-нибудь я их докачаю. У меня петух не открыт.
Так, давайте откроем карту. Что-то заколебалась я по неоткрытой карте ходить. Перемещение здесь очень клевое, прям. Дополнительно круто, что сюда можно попасть, в отличие от Надзума, сюда можно попасть персонажами любого уровня, на любом уровне аккаунта. И это круто. Плюс вот это вот передвижение, оно очень помогает новичкам. Смотрите, свинюшка в дупле. Какая милота. Thank Barbados. Wait a minute. Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest splash. Зона увядания. Ой, нифига. Yahoo! Scatter! Torrent, bring refuge! Here we go. Time for takeoff. Yeah! Uphill battle! Let's move out. Now you shall perish. Ничего не вижу, вот просто ни хрена. Detached from the world. A brash maneuver. A lapse in judgment. Меня увяданием задамажило, да? Such fortunate weather. Care for a walk? Hold the line! Let's move out. Let's move out. Кстати, крокодил. Let's move out. Так, а где она была? Тут крокодилы. Marching in the rain conceals the sound of our arrival.
but is also a test of stamina. Нужно вот эту штуку, блин, открыть, и меня от нее от этот самый отцедило, блин. Thank Barbados. Wait a minute. Allow me. Scatter. Illusion shattered! Пузырьки. Так, а это что такое? Это где вообще? Это снизу, сверху, где? А, понятно. Это прям вот здесь. Я до статуи никогда не дойду. Постоянно вечно за что-то цепляешься и все. Я даже растерялась как-то с тем, что это был за звук. Подписочки я просто давно не... Если это была подписка, спасибо большое, ребят. Просто давно ничто не воспроизводил звуков, потому что не работает этот... Не знаю, может, это в игре что-то воспроизвело звук. Так, а это что такое? Это какая-то штука, для которой у меня нет штуки, да? Замечательно. Надо по главному квесту топать. Наверное. Ну, еще рано, но я пока с ними ничего не могу делать, они просто убегают. Так, дальше вот сюда пойдем. Блин, 20 нужно. Только 9. Ситуация. Ползем медленно, но ползем. Так, вот это еще такое. Почему? Давайте отсюда пойдем. Так, я полагаю, следующая статуя там в грибах.
светится. Шли куда? А там же еще этот самый активность на фей завезли. Надо сейчас тоже начать, потому что вся активность она однообразна. Уже только в начале и в конце. Так. Сюда не надо. Печать на каменной колонне. Эти необычные каменные колонны являются ключом к освобождению некоторых военных механизмов. С помощью пира нейтрализуйте энергию внутри них. И тогда механизмы освободятся от печати. Но запечатывали их не просто так, верно? Еще и пир. Мне что брать Эмбер вместо Венти? Я ничего не имею против Эмбер, но с Венти передвигаться удобнее. И у меня на маленьком уровне, 60, по-моему, только. Ты же сама меня сюда привела, разве нет? Ну давай же, вперед. Эх, что поделать? Не хочешь? Ладно. Ульман, как ты здесь оказался? Путешественница? Давно не виделись. Ну что, так все бродишь по миру. Я слышала о твоих подвигах. И знаешь, ты действительно невероятный человек. С какими проблемами будешь разбираться в Сумеру? Давай не будем о проблемах. Ладно, вернемся к делу. Когда смотришь на возобновление нашего сотрудничества, ты только взгляни на эти сумерские просторы. Здесь же повсюду сокровища и мора. Я по-прежнему привлекаю фея, в том числе и в поисковых, о которых мы оба хорошо знаем. Давай сделаем, как в прошлый раз. Ты с феем отправишься искать сокровища, а я позабочусь о твоей награде. Совместными усилиями мы непременно разбогатеем. Опять нужно железные монеты искать? Нет, на этот раз мне нужны древние монеты. Они гораздо более ценные, чем железные. Это ты же просто первое слово в названии поменял. Не стоит недооценивать такой прием. Одно замененное слово может принести нам гораздо больше моры.
Тоже решено. Возобновляем сотрудничество и обогатимся. Да-да, это я помню, как это работает. Ну, отчасти, почти. Ставь, пожалуйста. А чё даешь? Камни истока. Я вот не знаю, брать зелененькую или розовенькую. Потому что такая у меня уже есть. Я хотела розовенькую, но потом вышла зелененькая. В общем, надо думать, еще время есть. В крайнем случае подбросим монетку. Так, где-то... Окей. Где там эта фигня? Это что сейчас такое было? Так, нам нужно куда-то в Алькасар-сарай. Давайте отсюда. А, здесь какая-то зона для камеры. Блин, я уже камеру сняла. Здесь, конечно, очень красиво. Прям надо. Is that butler just messing with me? Офигенно. Эй, я тут призадумалась, ты напугала меня. О чем же я думала? Не буду тебе мешать. Ладно, пока я постараюсь все вспомнить. Что там прямо из сундука никакого нет?
Залезем, не залезем. Что тут можно слопать? Блин, а что ты восстанавливала 100? Клубная лапша дары горы. Я даже не помню, что это, откуда это у меня. Brace yourselves. Там стоит хрустальное дерево. Добрый чёрчик. Scatter! There is no escape! Huh. Illusion shattered! Let's play! Ha! Rest and rebuild! Shine down! Brace yourselves! Torn to oblivion! Take them. I have no need. А, он. Если ты промазал.
Не понимаю. Я типа в нее не попадала, потому что летит с задержкой. Замечательная тема, на What a самом деле. find! I wonder how many bottles this will be worth. There is no escape! Так, вообще надо закругляться скоро, сейчас мы, наверное. Сокровище докопаем. Shine down! Let's play! А где еще? А, вот. Thank Barbados. Wait a minute. Wait a minute. Wouldn't gliding be faster? Brace yourselves. Yahoo! Illusion shattered. Так, вот она. Вот есть еще одна, вот она. Ну, кстати, даже так немного интереснее, чем так, как было в прошлый раз. Think you can get away? Hold the line! Scatter! There is no escape!
Propagate! Yeah! Shine down. Take them. I have. Yeah! Yeah! Сиди. Rest and reboot! Scatter! Here we go. Now you shall perish. There is no escape. Ты не особо попала. Конечно, эта огромная горгулья должна была охранять дрящевый сундук. Почему бы и нет? Так, ну это, блин, это, наверное, лучше даже через 4 дня вот пойти и разом все можно закрыть. Ну, посмотрим. Здесь нужно активности закрывать. На зимний ивент похоже, действительно. В принципе, прикольно. Потом... Здесь мы уже более-менее все полутали. Так что... Так, я думаю, сейчас нужно будет вот это вот закончить. Сейчас уже не будем, уже поздно. Подкрывать надо это все. Очень печально так бегать. Все, на сегодня закругляемся. Когда следующий стрим, не скажу. Я ничего не могу сейчас обещать. Вот, кому интересно, ссылочки на Discord, на Telegram, на ВКонтакте, они все есть. Можете туда заходить. Там все анонсы тоже бывают. Ну и на канал, конечно, подписаться можно. Все. Всем хорошей ночи. Пока-пока.